block diagram for IIR1. See the port for output. Input case is this one. Discrete input samples are fed at this point, and discrete output samples from the filter is achieved from this point. So within this, if you think the whole thing as the filter, let's say this is the filter block, this part, IIR filter block. Well, this part is IIR filter block. Says input, which is output, and all the things are related to impulse response, as you know it as S of n. So S of n is these are the components related to impulse response of the filter. So at the first test is what is happening. If you have a look here, signal samples are fed and hold at one sample delay. G to the power minus 1, you know, the sample is delayed by one sample. That means the sample which is fed is delayed by one sample. So each of this block, which is shown as G to the power minus 1, represents delay block, unit delay. Unit delay block. So in this example, only 3 unit delay blocks are shown. Input of the first delay block is x of n. Naturally, output will be x of n minus 1, one sample delay. So that signal or that sample is fed to the second delay block. So again, 1 unit delay. That means when input is x of n minus 1, the output is x of n minus 2, output from this second block. Again, this output is fed to the input of the last delay block. Then output from the last delay block will be x of n minus 3. So you can see the samples, input samples are being delayed. প্রতি ইউনিট ব্লকে একটা করে ডিলে হচ্ছে, so x of n minus 1, x of n minus 2, x of n minus 3. So there are 3 delayed samples, 3 input delayed samples as well as present input samples. So this is related to input signal. Now if you check this block related to some coefficients, that means samples are multiplied. Present sample as well as delayed samples are multiplied. Corresponding coefficients you can see also from this block. And if you check this part from the output part check. So the output is feeding back. That's why it's named feedback coefficients. When output is feeding back and fed to a delay unit, then output of the delay unit is the output sample delayed by one sample. All right. So there are 3 unit blocks. So output from each block will be delayed version of the input. So y of n minus 1, next is y of n minus 2, last one is y of n minus 3. All these samples, one set is from delayed version of the output and the other part is coming from delayed version of the input and multiplied by some factors or coefficients. So first set of coefficients which are explained or expressed as A0, A1,
A2, A3, these are coefficients. That means some multiplying factors. These sets of coefficients related to feed forward coefficients. Feed forward. Again, you can see feed forward means it's related to input signals. Similarly, these sets of coefficients, naming as B1, B2, B3, substitute B1, B2, B3. These sets of coefficients which are multiplied or related to output samples called feedback coefficients. Now what is happening? Next part is easier. Need to multiply. Multiply how? First multiplication. Multiply x of n with a0, x of n minus with a1, x of n minus 2, a2, and so on. Similarly, for second set of coefficients, multiplication should be b1 with y of n minus 1, or next one b2 with x y n minus 2, and last one b3 with y of n minus 3. Then the output, all these outputs are summed up. Summed up, this block represents the summation block. And also output from this part is also being summed up. So summations, two sets of summation. One set is coming from input, other sets are coming from output. All right. So this is the block diagram. Now from this block diagram, you can also write down the equation of the output with respect to input signals as well as coefficients. Similarly, with respect to delayed duration of the output samples and corresponding coefficient. So if you can understand this whole block diagram, you can write down the equation, and it's also easier for you to calculate some other part. So let me check your attendance today. I'll call your ID, just response. Okay, unmute your mic and response. Starting from 101. Are you there? 101, 102? Sir, 101. 101. Delay koro na, quick response koro ha. 102. 104. 105. 106. 107. 109. 110. 111. Yes, sir. 113. Yes, sir. 16. 17. 18. Present, sir. 19. 120. 120. Present, sir. 122. 123. 24. 25. 26. 127. Yes, sir. Sir, 126. 128. Yes, sir.
Sir, 126. 130. Yes, sir. 132. Yes, sir. 134. Yes, sir. 136. 138. 139. 140. Yes, sir. 141. 142. Present, sir. 143. Present, sir. 144. 145. 146. 147. Present, sir. 148. Present, sir. 149. Present, sir. 150. 151. 152. Read 157. Yes, sir. 196. Yes, sir. 112. 16 best. 112. Yeah. 004. 142. Yes, sir. 189. Present, sir. Best 15. Read 141. The 15 to 38. Read 38. 141. 141. Sir, regular one. এক এক করে যারা মিস গেছে আমি আবার করছি। আচ্ছা প্রথম দিকে ছিলে 126। Yes, sir. 126. 126। Sir, 105. একজন Sir, 104. একসঙ্গে সবাইকে বললে আমি কারোটা রেসপন্স করা টাফ হয়ে যায়। 126 প্রেজেন্ট। এরপরে 5. 105. Let me. Sir, 104. One moment. I am doing something. 105. Done. Next. Sir, 104. 104. 107, sir. 107. One moment. 107 done. Next. Sir, 119. 119. Next. Sir, 123. 123. Next. Okay. Sir, 150. 150. Anyone else? Okay, it's part complete. Now let's start again from the lecture. So what I was talking about, the block diagram of IR filter. So from this block diagram, you can write down some equations, but before that, if you want to check the impulse response, you can see one example is shown, impulse response of IR filter. So IIR, okay. So from the naming you can guess it is infinite with respect to time. So if you want to have the impulse response which is related to coefficients, impulse response of the filter, you can see moving towards infinity. The coding করে দেখানো হয়েছে MATLAB, but it's going towards infinity. So এই ধরনের filter coefficients impossible, practically এটা সম্ভব না. So what is possible is just take some portion of the coefficients. If you cut from here, for example, not considering all the coefficients, some portion of the coefficients are considered and this part is eliminated since they are zero actually. So if you
make this way, then you can make the IIR filter realizable. That means with these coefficients, it's possible to develop the IIR filter. So that technique is actually applied. So this example from the previous one, you can see from here, only 21 filter coefficients are considered, and most of the coefficients are assumed 0. Only some, with the exception of 1, 2, 3, 4. That means it will not affect infinite না গিয়ে আমি যদি একটা পার্ট অফ দি নেই, এটা একটা এক্সাম্পল দেখানো আছে। সো ফর এক্সাম্পল এরকম হয়ে যাচ্ছে, দেন ইভেন দো একটা সার্টেন পয়েন্টের পরে গিয়ে কাট করে দিলে তেমন মেজর ইস্যু আসে না। Now if you write down the equation of the previous block diagram থেকে যে ইনফরমেশন গুলো পিক করে ইকুয়েশন লেখা সম্ভব ইকুয়েশন। So this is the simplest one, relation input output with respect to impulse response. In this case IIR case ইকুয়েশনটা কিভাবে লেখা যাবে, if you follow that block diagram which was shown, start from output is related to one part, top part related to input and corresponding coefficients, present sample, as you know, delayed version of the samples, and corresponding coefficients. Summation করা হয়ে গেছে, then feed forward coefficients related যে part রয়ে গেছে coming from delayed version of the output. So this is the equation with respect to IIR filter. Meanings written here. Input related, output related, and two sets of coefficients related. Do you find anything missing on this slide? Sir, or B note পার্টটা ছিল না উপরে, জি B note পার্টটা ছিল না। ওকে, আমি তো কোয়েশ্চেন তোমাকে ওটাই করতে গেছি, এখন তুমি বলো কেন নাই এর পার্টটা। স্যার একটা কথা ছিল স্যার, 141 এর মাইক নষ্ট, অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারেনি। আমার জন্য এখন ব্যাক করা টাফ হচ্ছে 141। ওয়ান মোমেন্ট, আমি লিখে রাখি, দেন আই উইল। স্যার আমি 144 স্যার আমার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল এখন 141 mic problem, 144 disconnect. Anyone else? ঠিক আছে, considered. এবার বলো b not কেন নেই ইকুয়েশনে। স্যার এটার সাথে কোএফিসিয়েন্ট y of n এটা তো ক্যালকুলেট করতে হবে স্যার আমাদেরকে। ও তাহলে তো তুমি জানোই, কোয়েশ্চেন কি তুমি করেছিলে? জি স্যার। ওকে, তুমি জেনে কোয়েশ্চেন করেছো। সো ইউ স্যার আমি নিচ থেকে পড়ছি স্যার। নিচ থেকে পড়ে কোয়েশ্চেন করছো, সো ইউ আর স্মার্ট এনাফ। অন্যরা বুঝেছো ওর কোয়েশ্চেন? তাহলে তুমি এখানে হেল্প করো, তুমি একটু ওদেরকে বলো কেন নেই ইকুয়েশন থেকে। তোমার সাইড থেকে তো দেখা যাচ্ছে, তুমি বলো এখানে কি কোয়েশ্চেনটা রয়ে গেছে, কি মিসিং আছে, কেন মিসিং আছে। জি স্যার, আমরা ব্লক ডায়াগ্রাম থেকে দেখতে পাইছি আমাদের এখানে প্রত্যেকটা কোএফিসিয়েন্ট নেওয়া হয়েছে, কিন্তু ফিডব্যাকের বি নটটা উপরে ইকুয়েশনের মধ্যে লেখা হয় নাই। তো কেন লেখা হয়নি, কারণ হচ্ছে বি নটের সাথে y of n টা ছিল, যেটা আমাদের আউটপুট হিসেবে চাওয়া হয়েছে। ওইটা তো আমাদের আর লেখা দরকার হয় না, যেহেতু আমরা বাম লেফট সাইডে লিখে নিছি এটা। ইয়েস, দ্যাট মিন্স বি নটটা অ্যাবসেন্ট থাকার কারণ হচ্ছে ওয়াই নটটা যে আমরা ক্যালকুলেট করছি ওটার সঙ্গেই বি নট রয়ে গেছে। এটা পরবর্তীতে আসবে যখন স্যাম্পলটা ওয়াই এন ক্যালকুলেট করা হয়ে যাবে, দেন করেসপন্ডিং এটা যখন ডিলেট হয়ে যাবে ওয়ান ভার্সন yn -1, দেন ইট উইল বি নট উইল অ্যাপিয়ার্ড অ্যাজ b1. সো এটা ইনহেরেন্ট মিনিং হচ্ছে এটা এর সঙ্গে রিলেটেড, দ্যাটস ওয়াই ইটস নট দেয়ার। সো ইউ ডোন্ট নিড বি নট। সো ভালো, তোমার কোয়েশ্চেনটা তুমি করছো, তুমি জানো এটা ভালো, তুমি স্টাডি করছো আরো বেটার। ওকে, সো from the equation
ও যেভাবে স্টাডি করেছে এভাবে যদি সবাই স্টাডি করো দেন ইকুয়েশন বোঝা কোনো টাফ না। ব্লক ডায়াগ্রাম এট দ্য সেম টাইম দিস ইকুয়েশন, এই দুটো পার্ট যদি হ্যান্ডি থাকে তোমাকে এর রিলেটেড যে কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন দেওয়া হোক না কেন আনসার করা একদমই টাফ হবে না, ইজিয়ার। Some examples can be found out. Now what we do, we just take this part related to output coefficients or feed forward part, right side feed forward পার্টটা রেখে দিই, ফিডব্যাক পার্টটা লেফট সাইডে নিয়ে যাবো এখান থেকে। Further I explain it here. Related to the lower part, this is summation. That means this lower part can be written as summation. All right, summation যেহেতু রয়ে গেছে এবং এটাকে যদি আমি লেফট সাইডে নিয়ে যাই, I can make a negative sign. এবং রাইট পার্টে যেটা আছে এটাকেও সামেশন আকারে লিখবো, but I'll leave it at the same side. So what will happen, compact form এটাকে লেখা যাচ্ছে, analysis করা ইজি হচ্ছে। So that is done here. You can see right portion যেটা ছিল output related, that part is shifted to left side with sign change as well as summing method, and right part is also written as same form. No, there is no change in meaning. Okay, you can expand this one now. Okay, so what we can do from here, just check this part related to B subscript I and related to A subscript I. Don't forget the meaning of this part. Two sets AI and BI are related to two sets of filter coefficients which will remain within this block. In case if you want to develop the filter in DSP, you have to keep this part in mind. That means you need to store some information related to AI, BI also. Storing is needed for input signal as well as for output related signal. So আর একটা পার্ট রিকারশন ইকুয়েশন থেকে আমরা যে কোএফিসিয়েন্ট গুলো পাচ্ছি, that is also referred to as recursion coefficients. Okay, if you are asked recursion coefficients in case of IIR filter, you have to keep this BI and AI in mind. Now we will move on to the transformation part. Okay, যে ইকুয়েশনটা দেখানো রয়ে গেছে এটা অ্যাকচুয়ালি discrete time domain version. That means discrete version এ রয়েছে এবং time domain version এ রয়েছে, বাট আমরা G ট্রান্সফর্ম করে এসেছি, ট্রান্সফরমেশন ডিএফটি করা হয়েছে, এফএফটি করা হয়েছে, এটার কিছু বেনিফিট রয়ে গেছে। ট্রান্সফর্ম ডোমেনে এভাবে আমরা যদি একটা ফিল্টারকে জি ট্রান্সফর্ম ডোমেনে অ্যানালিসিস করি এটা আরো ইজিয়ার হবে, কারণ এই ধরনের পার্ট থেকে এখানে যে সামেশন, প্রোডাক্ট এন্ড সামেশন দুটো ক্ষেত্রেই প্রোডাক্ট এন্ড সামেশন এটা না করে যদি আমরা ট্রান্সফর্ম ডোমেনে গিয়ে এটা অ্যানালিসিস করি, let us check how it can be done. So first thing is to transform this equation to its G domain. Okay. So how to do that? আমরা যে আগের মেথডটা ফলো করেছি, just we'll follow that method. That means G transform of this part present output is represented as capital letter Y of G. এটা কি, এটার মিনিং কি সেটা আগে এক্সপ্লেনেশন হয়ে গেছে। Then how can we represent the G transform of
the same signal but delayed version signal. That is also being written in this form. Delayed by I samples, time domain delayed by I samples. Then what you need in the domain, multiplied the G transform, which is Y of G in this case, multiplied by G to the powerটা কত রেঞ্জড হওয়া উচিত, যতগুলো স্যাম্পল ডিলেট হচ্ছে এখানে I স্যাম্পল ডিলেট, I can be 4, তো এখানে জেনারেলি G to the power minus I, so 4 হলে এটা হবে 4. That means Y of n minus I representation in transform domain is G to the power minus I times Y of G. Next, you see BI or coefficients related to is constant. So এটাকে ট্রান্সফর্ম ডোমেনেও একই ভ্যালু রেখে দিচ্ছি আমি, এখানটাতে কোনো চেঞ্জ আসছে না. Similarly, coefficients A, I also remains same. Now, G transform of x of n minus I, naturally if we assume G transform of x of n as x of G, capital letter, only change is capital letter থেকে বোঝা যাবে এটা ট্রান্সফর্ম ডোমেইন. Discrete domain, left side and right side is Z domain. So transform domain representation of x of n minus I should be Z to the power small letter G to the power minus I times capital letter x of G, which is explained here. So as a whole, you check this equation and this one. That means from top equation we have transformed to, the equation has been transformed to G domain. Next we can simplify, we can take Y of G as common factor, leaving x of Z. We can write down the equation in this form. Okay, Y of Z and x of G, other part remains as it is, P times G to the power minus I and A times G to the power minus I. If you consider the simplest block diagram, যেটা আমরা একদম প্রথম থেকেই কনসিডার করে এসেছি, কোনো একটা লিনিয়ার সিস্টেম, it has input x of n and output y of n, then what is the meaning of this x of G? তুমি বলো, যে আগে আমার সঙ্গে ডিসকাস করেছিলে, তোমার নাম কি? স্যার কাউসার। কাউসার, তুমি বলো x of G টা কি মিন করে? এই ব্লক ডায়াগ্রামটা তোমাকে যদি দেওয়া থাকে, তো সিম্পল একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, আমাকে বলো বা ক্লাসে যারা আছে ওদেরকেই বলো x of G এটার মিনিংটা কি? স্যার একটা সিগন্যাল ইনপুট নিশ্চয়ই নিচ্ছে এখানে। না, এটাই কনফিউশন হয়ে গেল। তুমি x of n আগে যেটা আমি লিখলাম এখানে স্মল লেটারে, x of n, এবং এটা যখন লেখা হলো ক্যাপিটাল লেটার x of G, অ্যাকচুয়ালি কি মিন করে? x of n থেকে x of G তে যখন ট্রান্সফর্ম হচ্ছে, x of n থেকে x of G, লোয়ার ইকুয়েশনটা খেয়াল করো, দেন x of G এটার কি মিনিং? অথবা yn আছে আউটপুটে, তো এটা তো ডিসক্রিট টাইম আউটপুট। হ্যাঁ, এখানটাতে জাস্ট ডোন্ট বি কনফিউজ, কারণ একটার সঙ্গে আরেকটা খুবই ইন্টার রিলেটেড। তোমার কনসেপশনে একটা জায়গায় যদি গ্যাপ থাকে
এটা টাফ হয়ে যাবে বোঝা। সো x of g very simple, it is the g transform of x of n, এটা আমি কিন্তু এক্সপ্লেন করেছি। জি স্যার। Similarly, y of z is the g transform of this output. Transform domain representation, the other way you can say x of g is the transform domain representation of input, and y of z is the transform domain representation of output. অন্য পার্ট যেগুলো রয়ে গেছে এগুলা যেটা বি আই অথবা এ আই এগুলো কোএফিসিয়েন্টস রিলেটেড, এবং স্মল লেটারে জি যেটা দেখানো হচ্ছে জি টু দি পাওয়ার মাইনাস আই, এটা হচ্ছে ডিলে রিলেটেড কতগুলো স্যাম্পল ডিলে হবে এটা। সো ফ্রম দ্য লাস্ট ইকুয়েশন যেটা দেখানো হচ্ছে এখান থেকে আমরা যেটা আবার রিঅ্যারেঞ্জ করে যদি ইকুয়েশনটাকে এই ফর্মে লেখা যায়, এখানে দেখো y of z রয়ে গেছে, x of g রয়ে গেছে, দেন আমি এই ফর্মে লিখবো রেশিও আকারে y of z over x of g। এটা কি মিনিং উইথ রেসপেক্ট টু স্যার আউটফ্রম জেটফ্রম আর ইনপুট জেটফ্রম এর অনুপাত রেশিও করতেছি আমরা। রেশিও করতেছি এবং ওটার একটা মিনিং আছে, সেই মিনিংটা কি বলো? ইম্পালস রেসপন্স। ইম্পালস রেসপন্স, নট অনলি ইম্পালস রেসপন্স, ট্রান্সফার ফাংশন। ইম্পালস রেসপন্সের জি ট্রান্সফর্ম এইচ অফ জি, তাই তো? তোমাকে তো বুঝতে হবে ডিফারেন্সটা ইম্পালস রেসপন্স এবং এইচ অফ জি। এটার মানে এটা হচ্ছে এটা ইম্পালস রেসপন্স, দ্যাট উই নো, বাট এইচ অফ জি ইজ দ্য জি ট্রান্সফর্ম অফ ইম্পালস রেসপন্স, এবং ওটাকে রিপ্রেজেন্ট করা হয় রেশিও দিয়ে, জি ট্রান্সফর্ম অফ আউটপুট এবং ইনপুট। সো দ্যাট ইজ দ্য transfer function. Transfer function. So from this equation, we will find out the transfer function of this system. Next slide, gele. We can write out the equation in this form. So এটা লিখলে অন্য পার্ট যেটা থাকে এটাকে এইভাবে লেখা যাচ্ছে, that means summation of feedback coefficients times of course z to the power minus 1, এবং denominator যেটা আসছে 1 minus, you can check from the previous equation, later on you can check yourself. So we can write out the equation this way. We can expand this equation, আবার সেই expansion form যদি আমি চলে যাই, can be done this way, expansion form চলে যাবে। So if you are given any equation in this form, then you need to understand the meaning. So first thing that you have to understand the representation of this part which is related to transformation. You have to understand the representation of numerator of this equation, as well as you have to understand the denominators. Do you remember? এবার তুমি নিউমেরেটর কে কিভাবে এক্সপ্লেন করবে? যদি স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেন করো, এটা বাদ দাও, যদি এটা তো বোঝাই গেছে ডিলে, এই পার্টটা যদি বাদ রাখা আপাতত ডিলে পার্টটা, then what is the meaning of a0, a1 and so on? আর এগুলো কি রিপ্রেজেন্ট করবে? এগুলো তো কোএফিসিয়েন্ট ছিল স্যার, রিকারশন কোএফিসিয়েন্ট। রিকারশন কোএফিসিয়েন্ট ছিল, দুজনের আনসারই কারেক্ট, কোএফিসিয়েন্ট ছিল সেটাও কারেক্ট। একটা পার্ট শুধু অ্যাড করতে হবে, ফিট ফরওয়ার্ড, দ্যাট মিন্স দুটো সেট ছিল, দুটো সেটের মধ্যে এটা হচ্ছে ইনপুটের সঙ্গে রিলেটেড, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ইনপুটের সঙ্গে রিলেটেড। সিমিলারলি লোয়ার পার্টে B1 B2 এটা হচ্ছে আউটপুটের সঙ্গে রিলেটেড, ফিডব্যাক কোএফিসিয়েন্টস। আবারও এখানে দেখো এ নট আছে, বাট
বি নট মিসিং, যে কারণটা আগে এক্সপ্লেন করা হয়েছিল। নাও এখানে একটা বিষয় বলে রাখি, কোনো কোনো বইয়ে, টেক্সট বইয়ে বা কখনো কখনো ম্যাটল্যাব কোডে যেটা করে, এরা জাস্ট অপোজিটটা করে। হ্যাঁ, কখনো হয়তো ধরো এ নটটাকে সে ধরে নিচ্ছে, এ সেটকে ধরে নিচ্ছে বি, আর বি সেটকে ধরে নিচ্ছে এ। আবার কখনো কখনো এখানে দেখা যায় মাইনাস সাইন রয়ে গেছে, মাইনাসের পরিবর্তে প্লাস সাইন রয়েছে। সেটা তোমার ইট উইল ডিপেন্ড ইকুয়েশনটা প্রথমে কিভাবে স্টার্ট করা হয়েছে এটার উপরে। আমি ইকুয়েশনটা স্টার্টই করেছি দেখো এভাবে, সো দ্যাট ইউ আর নট কনফিউজড। ইকুয়েশনটা যেহেতু আমি লিখেছি এভাবে, সো এটাকে সিম্পলিফাই করে চলে গেছি, এখানে প্লাস আকারে রেখেছি, এ নট এর সঙ্গে ইনপুট নিয়েছি, বি এর সঙ্গে আউটপুট নিয়েছি, আলটিমেটলি আমাকে ইকুয়েশনটা এই ফর্মে চলে আসছে। তো ইকুয়েশন ফর্মটা যদি বোঝা যায় দেন এটা প্রবলেম হওয়ার কথা না। হ্যাঁ, নিউমারেটর থেকে, এখান থেকে সোজা সবটা কথা, নিউমারেটর থেকে তুমি পাবে ফিড ফরওয়ার্ড কোএফিসিয়েন্টস, এবং নিচের পার্টে যেটা থাকবে ওটার থেকে পাবে ফিড ব্যাক কোএফিসিয়েন্টস। প্লাস অথবা মাইনাস সাইনটাও বোঝা যাবে যদি তুমি ইকুয়েশনের প্রথম পার্টটা বুঝে নাও। সো আই উইল সাজেস্ট যে আমি যেটা দিয়েছি এটা দিয়েই তুমি ফলো করে এখানে আসো। আর যদি ল্যাবে খানিকটা ডিফারেন্ট থাকে, সো ল্যাবেরটাও তখন এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করে ক্লারিফাই করে নিও। So this equation is important. Abaro equation 4 represents equation of IIR filter or G transform of IIR filter in polynomial form. Terminology গুলো important. Polynomial form কেন, power দেওয়া সেই কারণে, negative power of course প্রতিটা ক্ষেত্রে। We can make also with positive, পরবর্তী ক্লাসে হয়তো বেটার আজকে টাইম কতটা আছে। Okay, let us take what else. Okay, so এরপরে আমরা এটার এক্সাম্পল দেখবো। So you can leave. I have another class in this room, so better you leave. স্যার আচ্ছা, কোয়েশ্চেন থাকলে কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে বলো, আর যাদের নাই লিভ করো। না স্যার, কোশ্চেন নাই স্যার। স্যার আমি 9টার দিকে যখন আপনি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়েছিলেন ওই সময় আমি মানে দিতে পারিনি আসলে নেটওয়ার্ক প্রবলেমের জন্য। আচ্ছা বলো তোমার কোনটা আইডি বলো। স্যার 152। 152, ওকে। স্যার আমিও দিতে পারি নাই স্যার। আইডি স্যার 1502050338। স্যার 138 স্যার। ওটা তো কমপ্লিট করতে পারলাম না। 1502 05038 05038, তারপরে স্যার 180105 138। এনিওয়ান? অলরাইট, 5 জনকে পাওয়া গেল। আই উইল মেক 145 প্রেজেন্ট। 145 বলনি? 145 কে? স্যার আমি স্যার 145 স্যার 124 স্যার। 124। Anyone? স্যার আমার নেটের সমস্যা করতেছে। আচ্ছা, লিভ করো যাদের দিতে পারেন স্যার। নেটে সমস্যা হলে লিভ করা সমস্যা না, লিভ করো। এরপরে আমার আর একটা ক্লাস আছে এখানে, জি স্যার, ক্লাস থেকে লগ আউট করো।